सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्माभिः विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञाननित्यं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमखिलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं प्रभो आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए सारे दूर हमसे कीजिए हमको शरण में हम सदा जाए जन्मत Is it only me? No, even I can't hear. प्रेम से हम की से बात तेरे यश गाया करो प्रभु दाता ज्ञान हमको सारे दूर हमसे Sir, your voice is not clear today. It's breaking. Now? Now it's clear. I'm putting it here. I don't know. That's why I take out one earphone. Now it's clear. हरि हरि बोल मने पुकार हरि बोल मने पुकार हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल भव सिंधु पार कर दो भव सिंधु पार कर दो चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि को मन एक बार हरि को हरि पिता हरि माता हरि पिता हरि माता हरि गुरु ज्ञान दाता हरि गुरु ज्ञान दाता ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल
ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन अनेक बार हरि बोल, अनेक बार हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि अनेक बार हरि बोल, अनेक बार हरि बोल. ऐकू येते का? येस. फिफ्थ वन मनाचे श्लोक. मना पाप संकल्प सोडून द्यावा, सदा मना पाप संकल्प सोडून द्यावा, मना सत्य संकल्प जीवी धरावा, मना सत्य संकल्प जीवी धरावा, मना कल्पना ते नको विषयांची, मना कल्पना कल्पना ते नको विषयांची, विषयांची, विकारे घडे हो जनी सर्वचीची, विकारे विकारे घडे घडे हो राजनी जनी सर्वचीची. सर्वचीची. जय जय रघुवीर समर्थ. System we are taking now. Samantha Ramdas Swami says in the fifth verse, Mana, oh my dear mind, mind, Papa Sankalpa Sodhana Deva. Please leave away all the Sankalpa is thoughts or what? Desires of sins. Meaning what? All that is like what is pap sins or what? Speaking the lies, stealing. What is forbidden in our shastras? Don't even think of that. Okay. Now what happens is, see, is that our mind is there filled with thoughts always. We come across so many persons in our life, and sometimes what happens, those people come and influence our life, right? And in that case, the thoughts of those people come, and then those thoughts may be good, bad, whatever it is. But then they influence you so much that it becomes difficult for you to feeling of for them. For example, the boss in the office or some. What happens is that we tend to have some thoughts which are not good. Okay. Can you hear me? I can't see you, so I'm a little bit skeptical. Can you hear me? Yes, sir, we can. सुन सकते हो क्या? Yes. Yes. हरि ओम. Hari Om, sir. We can hear. येतोय. हरि ओम. हरि ओम सर, येतंय, ऐकू येतंय. हरि ओम. Can you hear me? Yes, sir. Now you can hear me. Yeah. One second, I'll just put it on. I've even put this also. What is that? क्या बोलतो नेट लाला. अच्छा मागे कमी पॉईंट. मनात पाप संकल्प सोडून पाप संकल्प म्हणजे पापाचे जे जे विचार असेल ते मनात त्यांना लोटून द्या बाहेर. आणि मनात सत्य संकल्प जीवित धरावा. Then what to replace it by? Substitute it by what? सत्य संकल्प. What is truth? Okay. Now what is truth? Not what. See, many times we hear this sentence. मला जे योग्य वाटलं ते मी केलं. What I felt right I have done. It is not what you feel right you have to do. It is what is right you have to do that. Always we try to justify ourselves and try to show to the other that how I am right. That is not advisable or expected. Expected is what? What is laid down in the Shastra as truth, as the basis.
for the punya or merit, that to do. आता ते कसं युअर इलॅबिलिटी इन माइंड. मना कल्पना ते नको विषयांची. Now what to do? Vishaya is what? Sense or sense objects. So what it says, don't even think of those sense objects. Why? Because when you think of the sense objects continuously, what happens? We have seen in the Gita, second chapter. ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तो शुभजायते. संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते. क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृतिर्भ्रम. स्मृतिर्भंशो बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति. And the 67th verse in the Gita. What is that? Second chapter. What does it mean? When you go on thinking of some object continuously, what happens? It creates a hard sort of क्या बोलते उसको, covering in your mind, and it will become, those shackles become difficult to break later. Okay, and the next verse is complementary to it, so we'll discuss in the next one. Vikare gade ho janjani sarva chichi. And see, all the very people who are praising you, those very people start abusing you, then criticizing you. Why? Because that particular sense objects has pulled you down. It may be woman, wine, wealth, name, fame, whatever it is. The one sense object brings you totally down. आणि मग चिची म्हणजे काय? चिची होते जगात. एव्हरीवन स्टार्ट्स काय म्हणतात त्याला, क्रिटिसायझिंग यू. ओके, आता देन आता ते आपण बघितलं की एक तरी विषय असेल तर कसा त्रास देतो हे पुढच्या ह्याच्यात दिलं. मग काय करायचं? व्हॉट टू डू? दिव्या कमिंग द फोकस हाफ फेसेस इन व्हॉट टू डू. नेक्स्ट वन से नको रे मना क्रोध हा खेदकारी, नको रे मना क्रोध हा खेदकारी, नको रे मना काम नाना विकारी, नको रे मना काम नाना विकारी, नको रे मना सर्वथा अंगीकारू, नको रे मना सर्वथा अंगीकारू, नको रे मना मत्सरोदंब भारू, नको रे मना मत्सरोदंब भारू. जय जय रघुवीर समर्थ. लास्ट टाइम I told you ना, it's a continuous last thing. रे मना हा दुःख देणारा क्रोध, हा नाना विकारी काम, हा मद, हा मत्सर, हा दंभ इत्यादी शरीरापासून सर्वथा दूर राहा. You remain aloof from all those things which what are there? Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsar. The very good example is given here. What it says is Kam. Kam. How? I will give an example here. आम्ही एक उदाहरण देतो. एक हिरा आहे. हिरा आहे. हिरा पाहिजे तर मला हवासा वाटणं, याला काय म्हटलंय? काम. तो जर नाही मिळाला तर जो उत्पन्न होतो त्याला म्हणतात क्रोध. जर तो मिळाला तर अजून तसेच मला हिरे पाहिजे, याला म्हणतात लोभ. काम क्रोध लोभ झाला. आणि तो माझ्याकडे आहे हिरा, बघ माझ्याकडे कोणाकडेच नाहीये, ही भावना असणे म्हणजे त्याला म्हटलंय काय म्हटलंय? आणि शेवटचं काय आहे आता? मत्सर. मग हा हिरा माझ्यापेक्षा दुसऱ्याकडे जर श्रेष्ठ हिरा असेल, चांगला हिरा असेल तर तो माझ्याकडे काय नाही, ही भावना आता त्याला म्हणते मत्सर. एक हिऱ्यामधनच फक्त ती इच्छा प्राप्त होऊन त्या काम, क्रोध, लोभ, मोह मध्ये मत्सर सगळे येतात. बरोबर आहे. कुठली गोष्ट घ्या, मग हिराचं ते उदाहरण दिले. कुठली गोष्टाची जर कामना केली, त्या गोष्टीबद्दल आसक्ती बाळगली, तर काय होतं, एक शरीर आपल्यात प्रवेश करतात. ना सिंपल एक्झाम्पल काम क्रोध कम्स, लोभ कम्स, मद कम्स, मत्सर कम्स, एव्हरीथिंग कम्स. सिंपल एक्झाम्पल I'll give you. When we eat, right, we throw it out of our body. We keep it. Why? Because that is dirt which is accumulated in the stomach. Right? Then what happens if you keep it? It becomes poison, and that is not advisable. So your bowels and your stomach should be clean every time, and so that you are a healthy person. If for physical body this is there, for mental body what is the filth? These all things, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर. Unless and until you throw them out,
then they will start poisoning your personality. So we have to be very cautious at times, or at all times, rather at all times, to see that they don't enter in our mind. See, we come across so many persons. I continue the same thought. We come across so many people, right? And each person is very, very important for our life to progress. Don't think. See, for example, in Rama's life, Manthara and Kaikeyi were the most important parts. See, just think over it. That those some people who are unnecessary in lives also they are very essential. In Krishna's life, Kamsa was very essential. Huh? In Draupadi's life, Dushasana and Duryodhana were equally important. See, we have to look at the life in totality. What happens is that we look at the life only in one point at present. It's not so. If you look at the totality, you see when you look back that those persons who maybe at that time have troubled you were very essential for my life to be such. So there's no need to what to say condemn anybody. उपेक्षा करायची आवश्यकता नाही कोणाची. मला नाही आवडत, मला नाही ते बेकार एकदम माणूस. काय नेगेटिव्ह थॉट्स अबाउट एनीबडी इज नॉट ॲडवाइजेबल. काही गरज नाही ना. देवाने त्याचा अर्थ त्याच्या वाचनाप्रमाणे तो वाचतो. फक्त बेसिकली बिकॉज ऑफ दॅट पर्सन आय शुड नॉट लेट माय मेंटल पीस बी sacrificed or compromised. They say that if you have got a very valuable thing with you, a very, very valuable, and someone gives you some trash for it, 5 rupees, 2 rupees, 1 rupee, and that particular gem is worth millions of dollars. Would you sacrifice that? A normal man and a sane person will not do that. Similarly, our peace of mind is such a valuable thing that we should not let it be compromised or sold by for some useless things. That is not so much precious, so precious that I will not allow it to be given for peanuts. Get my point? म्हणून म्हटलं की नको रे मना क्रोध let there be no anger, let there be no desires, let there be no what is that? मना मत्सर गंभू मारू. मत्सर म्हणजे what is that? Mother is what in English? Comparison. Huh? Ego. Jealousy. Jealousy. Calm is desire. Krodh is anger. Kam, krodh. Lobh is greed. Mada is ahankar, ego. Kam, krodh, lobh, moh is desire. Pride and jealousy. Matsar is. Right? Jealousy. And why to be jealous of everybody? वो उसके कर्म से उसके his merits is to be on such a place. और आज से I now know you for almost 35-40 years, right? So many functions, but then there is no point in getting those thoughts which are not there in that with us. See, as a child when I saw you didn't have those thoughts at all. If those thoughts are getting developed gradually, then we have to contemplate and introspect and see that those thoughts are getting taken away. And unless and until जितकं शुद्ध अंतःकरण will, the more pure your heart is, then it is easier for the Lord to reveal Himself. I should strive for that. That at no cost should I sacrifice my peace of mind for any object, any sense object in this world. Straight. कुठल्याही गोष्टीसाठी माझी जी मानसिक शांतता आहे मी ठेवू देणार नाही. माझा जो आनंद आहे तो मी कुठल्या गोष्टीसाठी कॉम्प्रोमाइज करणार नाही, विकून देणार नाही, कोणी असू दे. Okay, once you think of this and see this has to be told to our mind. हे आपल्या मनाचे श्लोक चालले, लक्षात घ्या की आपण मनाला सांगतो रे बाबा मना हे असं केलं तर तुझा उद्धार होईल, हे असं करत जा म्हणजे तुला आयुष्यात तुला आनंद मिळेल, शांतता मिळेल, सुख मिळेल. आणि न केलंस त्याला तुला तुझे फळ भोगायला लागतील. ओके, नाव नारद भक्ती सूत्र 37. I am sure this time I will not ask you. Right now, Navakar, you are not there. I was not there, so Yeah, no, that's why I told you I am confident.
Read 37th one. 37th. लोकाते भगवद पुनः श्रवण कीर्तनात्. Again, by hearing and singing the glories of the Lord, even while engaged in the activities of the world. There is the fourth means of developing perfect love for the Lord as declared by the ancient teachers of devotion. According to them, any individual engaged in his daily duties can discover and develop the love for the Lord in his own heart by engaging Yeah, in but the. I'll just close the Amul. Sorry. Hmm. According to them, any individual engaged in his daily duties can discover and develop the love for the Lord in his own heart by engaging himself in hearing, Shravana, and singing Kirtan of the glories of the Lord. Bas. Okay. I will ask you some delicate question. Have you ever fallen in love? Don't answer me. Because it will be embarrassing for me and you both. Just let it in your mind. Okay. If you have loved anybody in your lives at some point or the other, what is the first thing you did? You are patient. The patient listening. You thought of that person, right? And then someone, your friend must have told her or his qualities. In this case, the quality of this is glories of the Lord. When you start hearing him, अरे वाह इतना अच्छा है, then let me see. Once you start seeing it, then you start liking it, and then you start then telling it to others. Okay, so nice. Any object, I just give an example, but you can take any object. So unless and until you start hearing his glories and telling other person of those glories, like for example, I'll tell you a practical example. When in an arranged marriage, when the bride, the girl goes to her husband's home for the first time, and goes to her husband and returns to her mother's place for the first time, then what she does? Arey, you know how he is. Then she starts singing his glory. He is so nice. The people are there are so good. There is so much love. All the good qualities she'll tell, isn't it? Till then she doesn't know whatever it is. And once she goes there and she sees everything, automatically it comes. You don't have to do anything special for that. Similarly, when I am loving my Lord. What are the first what we are learning here? If you see the topics section, is what is what you hear from this? अरे क्या हो रहा है बीच में? I can't hear you. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay, fine. Then once you start listening to him, his glories, and then you start singing it, you fall in love. What is the topic's name? How to develop love divine. For those who have to have love for give me one moment, please. I'll just what is that? ये निकाल देता है क्या है? I'll put it on airplane. So your voice is Very very faint. low. Very faint. Better. And now you can hear me, na? Yes, sir. Now much. Yeah. Yes, sir. वो बेटे ने ब्लूटूथ गया था anyway. So this is the chapter is of how to develop love divine. Okay, so these are the methods. Now you just listen to it, and then what is that we have to do? We have to bring it in our life. That is the purpose. It is not just listening and biting. It is बाहर का कुछ नहीं है. It is that particular thing what we are studying here it has to brought in my life. Okay, continue. The two Am I processes of yes, the two processes of hearing and singing
As prescribed above, on closer reflection, becomes evident that the technique advised is complete and it cannot but be psychologically very effective. To a young man who is tossed about in the world among exacting duties of life thrust upon him by the world outside, or entangled by his own natural inner promptings, listening to the discourses of true devotees, Shravana, is an easy method for lifting his tired mind out of the fatiguing ruts of the strenuous competitive world. अच्छा, now come When again to our point. Well, that's it. Coming to our point once again. हाँ, क्या होगा ये दिख रहा है क्यों नहीं? I'm not doing now the voice is clear. I was slow. See, coming to the point. Now each of one of us or you all, how did we come to start liking the Lord, coming to know about the Lord? When we were as children, when our parents, or from some medium, so by reading, by attending some lectures, seeing the serials on TV or something, we got to know about the Lord, right? Isn't it? And when you saw that, and when you saw those, then slowly those thoughts became stronger and stronger day by day. Once they become stronger and stronger, then he says, what happens then? Then we started started to know its importance. And till that time, Lord was an entity somewhere outside. And slowly, as we became mature, as our age grew, we tried to bring him and correlate him with our own life. And slowly we are on that path of progress. We are now starting to correlate each and every incident with the Lord's grace. And Archana is there or not? Archana आएगा? Power problem at my place. मेरा कट क्या है? No, you should not. नहीं, आवाज सुनने नहीं आ रहे थे को? हाँ. See, each and every why I called up Archana. Archana had a beautiful incident last week, in which he could easily see the Lord's grace, Gurudev's grace coming through. Archana, you only tell. Is possible for you to speak? In short, Archana. Naika. Yes, sir. No, in short tell me. Short tell me. So उस दिन का ना about the bhajan you asked. Yeah. So actually, sir had sent one Guruji ka bhajan, Ojasvi, Tejasvi, which both of us didn't know, and Jayashri Didi needed it for her camp. So एक तो हनुमान जी वाला we had recorded and sent, but this. And Archana, camp was starting on 18th. Camp was starting on next day. Camp was starting on 18th, and till 17th night I had not sent that bhajan only. I received from Tushar sir that audio and lyrics one day prior. I said I will do it. But 17th I was so busy with something I was tied up, and 18th Utkarsh exam was also starting. So we slept off also that night, and for some reason that day, entire day, Utkarsh was feeling a little uneasy. Hiccups हो रहा था उसको. And सब कुछ करके we tried giving him water, sugar, everything. We slept off 11 o'clock. We slept off. Utkarsh woke me up at night. And that entire day I was singing the same bhajan. Also see Tejasvi, I was singing the same bhajan. सोच रही थी कि I will record it and send it. But it just skipped out of my mind. We all slept off. 11 o'clock के बाद Utkarsh wakes me up. Mama, I'm not able to sleep. मेरा hiccups is going on so much. I'm not able to sleep. What to do? So I said, wait, I'll drink little water. Bhagwan ka naam le. I gave him little honey. I made him sleep, and I just looked into the mobile for the time. And it was 11, and थोड़ी देर में it is going to become 18. And first thing that struck me is, oh God, tomorrow the camp is picnic and ये recording भेजना था. Then I told Utkarsh, you sleep. I'll just come in 2 minutes. I'm going to the other room. I'll record and I'll just come. मैं गई. The bhajan was for just 2 minutes. I sang that song. I recorded it. I sent it, and by the time I came back, Utkarsh was fast asleep. I don't know how Gurudev woke me up. वो काम करवा लिया. मतलब जो भेजना था वो टाइम पे गया. And at the same time, next day, when Tushar sir saw it,
and he received a message from Jayashri Didi saying ki I was just thinking how about it is going to happen. The recording has not come yet, and at the same time you have sent it to Shah. Thank you so much. And sir forwarded that message to me, and I saw it the next day. I was wondering, asleep, how he woke up in 3 minutes. The hiccup was also gone, and Utkarsh was fast asleep within that bhajan recording. Nobody knew. I even sang at home. I sang, I recorded, I sent. मैंने सोचा जो होगा जैसा है जाने दो. And I really don't know how it happened. I told Tushar sir just 2 days back. Yeah, and she sent me at 11:18, and her message came. She was in US में. She sent the message at 11:09. So basically, देखो बोलने का मतलब कैसे गुरुदेव, the Lord works through you, but you should allow Him to work through you. That is the basic thing. कि भगवान आपसे काम करना चाहता है, लेकिन we are not allowing Him to come and enter our house. That is the problem. अंदर आएंगे तो काम करेंगे ना, अंदर आने देंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे? And so the two things we can learn from this. First thing is what? That when the Lord comes to start, you think that I am surrendered myself to the Lord, and that the Lord functions. Our pledges that towards to the world around us. Yeah, that is one thing. And the second most important thing is that we should allow the Lord to function through us. For that to happen, a surrender is more important. मला शरण गेला ना त्याला काय पाहिजे करतो टेन्शन नाही आता जोपर्यंत मी म्हणतो की मी करता ऐसे म्हणे तरी तू पावे दुःख असते राम करसे म्हणसे राम करसे ऐसे माने तब तू पावे सुख असते जो करते भगवान करते छोड़ देने का ज्यादा का ये नहीं का अपना प्रॉब्लम क्या है सब एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आवर माइंड एंड एवरीथिंग वी टेक सो seriously which things are not to be taken. Yes, I was just thinking since afternoon he had hiccups, and when we were asking, he was like, "नहीं mama, ठीक है, चला हो जाएगा." That child woke me up saying, because of that hiccups, I am not able to sleep. And 3 minutes में वो ठीक भी हो गया और वो सो भी गया. I was surprised, and ऐसा लगा मुझे सिर्फ वो भजन गाने के लिए भगवान ने उठाया, कहा कि खत्म हो गया बस. ऐसे ही है भगवान करते आपने ना क्या है उनके he works to us, but we are not alert. Therefore, Guruji should always say that alert and vigilant mind always give you success. Have to be alert. That message was there, no, on the group. उसमें you also commented. I also received a letter for not putting the. अरे वो क्या था यार? I wrote a letter to Gurudev. मैंने लिखा कुछ भी बहुत बड़ा लेटर लिखा था मैंने pages. I don't. He replied back, and in that first line was पहला झाड़ा. Can never write a letter without a date. First your letter which was without a date has just arrived. Never write a letter without a date. From that day, when I start working also in my clients, rough work also for my client, पहला दिखता तो पहला I write a date. Anyway, you will never see any of my pages without a date. So क्या होता है? Gurudev only wrote once, but that has become such like a blessing also. Automatically Gurudev का याद आता है ना date लिखते समय. That should be so particular. You are so particular, and that we should learn. And therefore, coming to our point, let me start. See, Gurudev what Swami Anuvandan told us one time, that when I started taking my brahmachari course, first 6 months I didn't do anything. I told Gurudev's glories and his words, and I installed Gurudev in their hearts, in the heart of the brahmacharis. And the next 1.5 years, everything was easily done. ज्यावेळेला आपल्या गुरुदेवाची महती importance of a Gurudev and our glory of a Gurudev is that we come to know realize that we will see wonders in the life. Try. एक बार तो सरेंडर देखो ना क्या फर्क इतना पूरा गंदगी किया जिंदगी में एक बार तो ये भी करके देखो ना क्या फर्क देता है. We are given so many options for so many things in life. Let us do one thing. I mean, try once. ना भगवान ये जिंदगी आपके चरणों में दिया है क्या करने का करो देखेंगे क्या होता है एंड सी द फन क्या होने वाला है ये नथिंग बैड विल हैपन दैट इज द रेस्ट दैट इज एश्योर्ड एंड कंटिन्यू when once through this process of Shravana the idea of the divine has been invoked within the bosom, the individual should by his own personal effort Kirtana strive to permanently install his devotion for the Lord of his heart. Thus, all objective sources of help that can reach the devotee from outside
are collectively indicated here by the term Shravana, and all his own personal efforts within himself to improve and to permanently house this devotion in art are indicated by the term Kirtan. Continue. Here, singing Kirtana is not a mechanical repetition or a musical performance, noisy and showy, but the awareness of the presence of the Lord. Hmm. Our loving dedication towards Him should become a soulful song, warpling through all our physical, mental, and intellectual activities, dispersing at all times its rich melody and beauty unconsciously all around us. Hmm. Hmm. By, Not by this much. truth, Not much enough. Now, see, there are some people who will say that आज मेरे को कीर्तन में गाने नहीं आता तो मैं क्या करूँ? By the way, Ramakant, गाने से मतलब, I got one my place with me. I got one extra new one. Whenever you can get time, I'll give it to you. My place मिल गया मेरे पास में, हाँ? तू लिया तो नया मिल गया है, I'll give it. हाँ? Now see what it says. Kirtana is not a mechanical repetition. कीर्तन करो बोलते खाली श्री राम जय ये लोग कहते ना वो 24/7 वो कैसे लगे रहते घर में काय होतं म्हणे आमच्या घरात पवित्र वातावरण होतं ते घर पवित्र तुम्ही कधी पवित्र होणार घर पवित्र कोण काय करताय काय कंटिन्यू समटाइम इट्स इरिटेट्स अभी कोई तो ये लगाते बैठे यार गान क्या बोलतो उसको गायत्री मंत्र बापरे बापरे इरिटेटिंग आणि काय काय लोक ते दांबीपणा श्रीराम 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 उगीच आपली भक्ती ना कोणा बाजूच्या बायकोला पण माहिती नको की नवऱ्याला पण माहिती पाहिजे की आपली भक्ती किती ईश्वर एवढी त्याच्यात गुप्तता पाहायला पाहिजे काय गरज नाही लोकांना दाखवायला मी किती मोठा भक्त आहे एक शंकर महाराजांचं कोणाचं आहे वाक्य वेडा वेडा दिसतो रे हा फाटके तुडके नेसतो रे वेडा वेडा दिसतो रे म्हणून मांजर तिथे बसतो रे परंतु ब्रह्मांड घेऊन असतो तो पागल जे दिसताय काहीतरी फाटके करतो कोणाला माहिती पण नाही पण संपूर्ण ब्रह्मांड त्यांनी गेलेलं शंकर महाराजांचं असतं कोण दॅट सो मच दॅट इट शुड बी देअर की आपली साधना आपल्या पुढची मर्यादित पाहिजे काय करत नाही ना आज मला 425 जप झाला कसं सांगायचं काय गरज कोणाला सांगायचं हा ज्या वेळेला when relation is there between you and the Lord, what is said, continuous awareness should be there. That like before just now I told you, an alert and vigilant mind is very essential. And then you will see how the miracles are happening in the night. And the greatest miracle is that we can see, hear, taste, smell now. नहीं स्मेलेंगे तो कोरोना होगा बोलते स्मेल फील द टच है ना सब है ना श्रवण आपले पंचकर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धी शरीर सगळे व्यवस्थित चालले ना आपलं हा किती चमत्कार आहे एक तर 80% वॉटर है ना बॉडी में माती नंतर काय अग्नी नंतर वायू वायू आणि आकाश हे सगळे एकत्र आले आणि त्याचं काहीतरी झालंय उपकरण त्याला मी शरीर म्हणतो आपण शरीराची एवढी गमत की माझ्या शरीरात काय ते मला बोललं माझं शरीर काही माहिती नसतं हे घेतो शरीर जातो डॉक्टरकडे डॉक्टर बघा माझं शरीर काय झालं बघा तो डॉक्टर तपासणार तुला हे झाले तुला ते झाले मग शरीर तुझं नाही मग तुला माहिती नको युअर बॉडी नो यू शुड नो व्हॉट इज गोइंग ऑन इन युअर बॉडी तूच मालूम नाही आणि म्हणतो माझं इफ यू से एनिथिंग एज माइंड यू शुड नो my son, and the son is doing all sorts of the tricks are outside. See, if you have something, you should know the totality. You are not knowing. And why you are unnecessarily pretending that I know this is mine? So truth always says that nothing is yours. Everything you have to throw here and go. समजे नाही सगळीकडे टाकून द्यायचंय हो काय घेऊन देणार तुम्ही आणि मग कशाला कारण असताना आयुष्यातला वेळ हवाय घालवता फॉर वॉट फॉर द पेटी सेन्स ऑब्जेक्ट्स अँड सेन्स प्लेजर्स see again I will stress on the point that Gurudev or Narada or our scriptures are not telling you not to grow materialistically. It's not that don't progress, don't do anything. You can do that, but know for sure that this is not going to give you permanent joy. Till now, no such object has given permanent joy to anybody.
Right from the husband to the father, or right from the father to the, from the mother to the wife. Anything other than me has never given me joy. As if I got a new house. I was very, 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 very happy. For how many days? 17 and a half days. And that 17 and a half day हो गया, तो 18 day I saw my friend taking a bigger role of 3 BHK. हो गया मेरा, अरे I should have taken that. खत्म हो गया, your joys are over there. Any sense object will never give you permanent joy. Okay. Anything else? Divya? No, sir. Pretty much covered everything. And said our loving dedication towards him should be a soulful song. Therefore, आपका pledge क्या है? Let his grace flow through us to the world around us. When can that be done? Will be done when we make ourselves available for him. Okay, see why the lives of saints and Mahatmas are considered to be at a different plane or greater or a nobler plane of consciousness, because they have allowed him to function through them. Therefore, whatever they say, that is also true. They bless you. they काय म्हणतात त्याला, आशीर्वाद देतात. जो काय आशीर्वाद तो खरा होतो. ते काय सांगतात ते खरं होतं का, की त्यांचा स्वार्थ नसतो, ईश्वर त्यांच्याकडनं काम करून येतो. म्हणून ते म्हणाले की ज्यावेळेस सद्गुरूचे तुम्हाला महती कळेल, सद्गुरू काय आहे ना. बाकी आपण सगळं खूप करतोय, मग गुरुलाच विसरलो, काय उपयोग आहे. जो गुरुचा आदर करत आहे, सद्गुरूचा आदर करत आहे, काही बोलू शकत नाही. मग कधी त्यांनी काय करायचं, प्रार्थना करताना आधी गणेशाची, मग सद्गुरूची, आणि मग बाकीच्यांची करा. ओम श्री गणेशाय, ओम श्री सद्गुरू. मग आपल्या गुरुजींनी पण काय सांगितलं, व्हॉट आर गुरुजी टोल्ड अस. That's why I completed it. Whenever you sing any bhajan, किसका जय जयकार कोणाचा करा, आउटसाइड 40 शंकराचं भजन म्हटलं, नम पार्वती पते हर हर महादेव, आणि त्याच्यानंतर सद्गुरुनाथ महाराज की जे पाहिजेत मला 3-4 times you told us, and when we were singing some bhajan, and why you are not singing that? Then from that day सद्गुरू पाहिजे ना सगळीकडे, ओके नाही. आणि म्हणून what is said in the next paragraph, see that these two processes of hearing and singing. Read now. Yes. By these two processes of hearing and singing, even in the busy life of duties, a man of worldly preoccupations can also maintain almost a continuous awareness of the Lord and His glories. It is because of this Srimad Bhagavata insists, therefore, by whatever means, bring the mind to Lord Krishna continuously. The logic of this insistence has also been given in Bhagavata, where Vyasa explains through the lips of the Lord Himself. The mind that constantly fancies over the sense objects gets drowned in sensuality, while the mind that constantly contemplates upon which shall get merged in me. The psychological. What is the sloka is there? Vishayan dhyayatam vishayeshu vishayate. I can't read, one second, very small. Can you read it? I can't read it. Mamu smarte chitam mayeva praviliyate. Okay. Okay. Meaning what? That whatever, see, as the mind, so the for man. What you think, so you become. Right? I thought I would become whatever I thought I would become. Isn't it? Therefore, it is the person who is constantly thinking of me alone, that is Krishna. He becomes Krishna eventually. That mind that constantly fancies over the sense objects gets drowned in sensuality, while the mind that constantly contemplates upon me shall get merged in me. Isn't it? Yes. See, I will tell you a simple exercise, simple thing. Now you think of any object. Think of anything. What do you like the most? Have you thought? Okay. Now again give a second thought. Is that object going to give me permanent joy?
Think, I have thought of some object A that is very dear to me, but is that A going to give me permanent happiness? No, because one is what will remain permanently with me. Okay. Secondly, I have got a fear of losing it, isn't it? Or thirdly, उसका one cup of coffee will give you enjoyment for one moment. After this 5-6 cups, you will start vomiting. Similar sense object, any sense object if you take, म्हणून म्हणाले की व्हॉट इज ब्रह्मचार्य म्हणून काय सांगितलं आपल्याला कन्फर्म मध्ये ब्रह्मचार्य इज नॉट टू ओव्हरडू एनिथिंग. Similarly, overdoing anything in life will bring sorrow. कारण कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक करा. Everything should be in moderation. हो ना. पैसे कमवू आपण लिमिटेड. तुम्ही आता बघितलं लोकांचं if you see the politicians, they are earning 500 crores, 700 crores, 10,000 crores, 1,700. करणार नाही एवढे पैसे घेऊन. If you don't have money, there is a problem. If you have lots of money, there is a problem. So what are you going to do of that? काही करता येणार नाही. तिथे काय करणार तुम्ही त्याच गाडीवर झोपणार आहे. पण तुमच्या एवढे पैसे कमावले का सरळ मार्गाने यू आर नॉट वॉन्टेड बाय प्रॉपर मीन्स. सो अगेन दॅट टेन्शन विल बी युअर ब्लड प्रेशर विल शूट. यू गेट ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीज, टेन्शन, स्ट्रेस. आपल्याला वाटतं मिसकन्सेप्शन in our people, in the nation, in the world is what? That money will bring me happiness. Whereas Gurudev tells us that money will not give you happiness, but money can at the most buy you comfort. What will money give you? Comforts, all or care. And therefore, if I tune in my mind in such that whatever state, म्हणजे जैसी स्थिती आहे तैसा तो परितुर आहे. Whichever condition I am there, let me remain that way and let me be happy. Happiness is my motto, not money. हातगाडीवाला पण आपल्यापेक्षा खूप आनंदात असतो. मी एक हातगाडीवाला बघितलं, आता आधार विषय तर आता मला माहित नाही कुठे असतील ते यायचे बसायचे कीर्तनाला. आम्ही कीर्तनाला जायचो कोणाच्या त्या कीर्तनाला बसायचे, पद्मासनात बसायचे. पद्मासनात बसायचे 3.5 तास कीर्तन, 3-3.5 4 तास माणूस सरळ ताट बसायला हालायचा नाही. सुखासनात पण नाही बसू शकत. नाही, यू कॅन सिट. And then after that I used to see उसका हातगाडी नाही का, हातगाडी ते माल देकर करायचा, सामान घ्यायचं जायचं. पण ही बैठक असण्याची कुठे आली? काहीतरी साधना असेल, त्याच्या मनात किती हे असेल. एका कुठेतरी वाचलं, आय डोंट नो वेदर ट्रू ऑर नॉट, बट जस्ट लेट मी शेअर इट विथ यू. एका आसनात 3.5 तास जर तुम्ही बसला तर ते असंच सिद्ध होतं. आणि 3.5 तास एका आसनात ईश्वराचं नामस्मरण केलं तर ईश्वर प्रकट होतो, असं वाचलंय. आता ते खरं आहे का खोटं तुम्ही स्वतः ट्राय करा, पाहिजे असलं तर. अर्थातच ट्राय सेटिंग ऑन वन असेल, कुठलंही आसन असू दे. अर्ध पद्मासन म्हणतो, दुसरं कुठलं येते मला आसनाचे नाव पण माहित नाही. वज्रासन, कुठलं आसन तुम्हाला सुटेबल. आम्हाला शवासन आवडतं. शवासन लास्ट 3.5 तास आर यू अलर्ट इन दॅट. इकडे खाजवणार, तिकडे खाजवणार, हात हलवणार. आणि 10 मिनिटं शवासन करू शकत नाही माणूस. कुठेतरी खाजवतो, कुठेतरी काहीतरी करतो, खात नसते. नॉर्मल वेळेला खाज येत नाही. तेव्हा सगळं झोपला, हात केले की इकडे तिकडे खाजायला लागतो. हे काय आता एका डोक्याला खाजावी कारण नसताना घेणं नाही, गमत आहे असे. इतकी मजा आहे की पॉइंट दॅट अलर्ट अँड विजिलंट माइंड ऑलवेज contemplating of the Lord, thinking that on one side that this sense object will not give me permanent joy, but my source of joy, or that त्याला काय म्हणतात, मला काय मध्ये शब्द आठवत नाही. जराला काय म्हणतात, काय म्हणते, आनंदाचा झरा. पॉन्ड नाही ग, स्प्रिंग म्हणजे उगम पावतो नाही, गंगाजी उगम पावते तिकडनं उगम. सोर्स ऑफ जॉय इज इन द लॉर्ड, ॲट द लॉर्ड स्पीड, इन द लॉर्ड. आनंद कुठे आहे तर ईश्वराकडेच आनंद आहे. त्याच्या ईश्वराच्या व्यतिरिक्त जो कुठला आनंद आपल्याला समजत असेल तो आनंद मिथ्या आहे, बरोबर आहे. आपलं जस्ट हॅल्युसिनेशन. वी आर थिंकिंग दॅट इज गिव्हिंग मी जॉय, बट इट इज नॉट गिव्हिंग मी जॉय. इसका मतलब नाही आता संसार काय आहे,
नवरा आपला बायका काय घडत नाही, काय नाही घडत असं नाही येते. सगळ्यांशी प्रेमाने राहा, पण कुठेतरी ऍट द बॅक ऑफ द माइंड रिमेंबर आय हॅव टू लिव्ह दिस वन डे, अँड माझा प्रवास मला एकट्यालाच करायचा, त्यावेळेला कोणी येणार नाही. When I leave this body, I am going to go alone. Whatever my vasanas are there, what is my thought pattern is there, whatever thoughts are with me, that alone are going to be carried. My vasanas are going to be carried forth. Therefore, when we are living, let us be slowly. It will not happen one day, but slowly by introspection, detection, negation, substitution, let's purify our mind slowly. When you sit and when you go to sleep, 1 minute, 2 minutes, just sit quietly, close your eyes, and think whatever you have done throughout the day. Okay. Whatever good you have done, just forget it. But somewhere have you faltered, as spoken like you know what? I had a bad with somebody, feeling ill with somebody. More then let me try tomorrow, at least I'll take it out. मग आपल्या स्वामीकडे डायरी होती, तर रोज त्याच्यात लिहायला सांगायचे, तुमच्या आज दिवसात काय काय आलं, तुमचा कुठला वाईट विचार आला, काय केलं, किती म्हणजे जप किती केला, ईश्वराचं नामस्मरण किती केलं, एक डायरी ठेवा. आणि हळूहळू slowly see that you will, आणि we have got so much to do now. Why this is a simple thing. It is very simple, but including me, I have not done. How many श्लोकात are in the Gita? किती श्लोकात सांग बरं गीतेत? हुशार मुलं तुम्ही सांगा. 700? 700? असं नको, 700. 700. Little bit after asset 700. So two stanzas if you take every day to learn by heart. Two shlokas. Okay. How many days it will take you to complete? 350. So within 1 year the Bhagavad Gita will be at the tip of the tongue. Okay नाही? किती सोपं आहे. बरं आपलं आता डोकं चालतंय, म्हाताऱ्याला टाळलं नाही, पण आता चालतं तर एक काहीतरी you should give yourself a goal in which you remain constantly at the feet of the Lord. And why actually so many, why I gave a stress on the Gita, because Gita has been has come from the Lord himself. It's not from some prophet, Mahatma, saint नाही. श्री भगवान व्हायचं आहे. भगवंताच्या मुखातले जे आलेले ते माझ्या मुखातले आले ते किती मजा येईल. मग आपले 4-5 3-4 अध्याय तर पाठ आहेत. तिसरे आपण फॉर एक्झाम्पल 9वा 12वा 15वा थोडे थोडे अध्याय पाठ आहेत. मग राहिले किती, एक 15 अध्याय सपोज, 15 अध्यायचे श्लोक किती असणार आहेत, सपोज 600, तर होणार की नाही पाठ. पाठाचं त्याला काय प्रॉब्लेम, 2 श्लोक रोज वाचायचे. बरं 2 श्लोक पाठ करायचे ते, आणि त्याचा अर्थ पण अर्थ ऑल द टायमिंग वाचू पण नको, पण ऍटलीस्ट पाठ करता येईल ना 2 श्लोक. बघूया, लेट अस गिव्ह अ ट्राय. काहीतरी असं ज्यावेळेला when we give ourselves some such a goal, then when we are into it, then all the other negative thoughts automatically follow, and then the Lord starts appearing to us. Okay नाही? you'll agree or मी एकटाच बोलतोय, हो म्हणा की जरा काहीतरी चुकून. Yes. Next one, psychological. The psychological principle behind this suggestion of the teachers of devotion is self-evident. Thinking is easier for an average man if he can have some visual or sound symbols to suggest to him a healthy set of thoughts. These symbols are provided for the seekers of devotion in all methods of worship: puja, singing, kirtana, meditation, dhyana, listening, savana, and so on. When practiced for a long period of time, the seeker discovers that the devotion for the Lord has taken root in him. Patanjali says practice becomes easy when it is seriously carried out with reverence for a sufficiently long period of time. किती छान सांगितलंय. व्हॉट इज व्हॉट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. की जर आपल्याला आपल्या हृदयात ईश्वराबद्दल प्रेम पाहिजे तर आधी काय करायला पाहिजे, व्हॉट हॅव टू डू, वर्शिप, पूजा, सिंगिंग, कीर्तन, मेडिटेशन, ध्यान, लिस्निंग, श्रवण आहे ना, विष्णू स्मरण, पादस्मरण, सगळं येत आलं, आत्मनिवेदन, वेगवेगळ्या व्यक्ती आले.
what is the purpose of this chapter is how to develop love divine. आपल्या ईश्वराबद्दल प्रेम कसं वाढेल हे बघायला पाहिजे. आणि प्रेम कधी वाढतं, ज्या वेळेला असं आपण एकामेकाशी जवळीक साधतो तेव्हा. आणि ज्या वेळेला मला समजतं की मी ज्याच्यावर प्रेम करतो तो पण माझ्यावर प्रेम करतो आणि तो माझी काळजी घेतो. जगात पण असं असतं की नाही, इन द वर्ल्ड ऑल्सो इट्स द सिमिलर थिंग. नो, whom do I love? The person who takes care of me, loves me, sees what I want, what I don't want, caters to my needs. I love him. Okay, nahi? And that too when he does it, or when he or her, she does it selflessly. आणि मग ईश्वराचं काहीच नको आहे, तो आपल्यासाठी एवढं सगळं करतो ना. तुम्ही काय देणार देऊन सांगा बरं, काय देणार? सगळं जगत त्याच आहे. काय देणार? पैसे, फुल, हार, काय देणार? ईश्वर फक्त भावाचा भुकेला, प्रेमाचा भुकेला असं म्हणे. आपल्याकडे काय देण्यासाठी फक्त ओरिजिनल काय तर प्रेम आहे. वी हॅव गॉट ओनली लव्ह टू गिव्ह टू द लॉर्ड. And when we see that everything is so gracefully, graciously, benevolently doing for us, उत्तर तो दे सकते हैं ना. Let me give my heart to the Lord and see. बाबा माझं सगळ्यात प्रेम तुझ्यावर आहे. आपण ज्याच्यावर प्रेम आहे त्याला वेळ द्यायला पाहिजे. तो काय सांगितलं ऐकायला पाहिजे. ओके नाही? ओके, मग प्रेम असेल. नाही तर मग मी माझ्या बहिणीवर प्रेम करतो, शिक्के सोडतो. सगळ्या लायब्ररी मध्ये घेतलं, मला त्याच्या बहिणीवर खूप प्रेम करतो. आय लव्ह माय सिस्टर म्हणतात. नॉट लुकिंग ॲट पुलर आहे. And she's Christ. Is that love? That is sadistic. But if you really love somebody, don't expect anything. Without expectation, when you do something for the other, see the joy how much you get. जसं आपलं सगळं आपलं हे असतं. तुमच्या बरोबर 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष संसार केला, एवढं केलं आणि काय मिळालं? एवढं पण माझ्यासाठी करता येत नाही. सकाळ उठले, मर गेले, राबले, सगळं झालं. एका आयदर वे मी एवढं सगळं केलं, संपलं विषय. ज्या वेळेला तुम्ही तुमचा हिशोब काढता तिथे प्रेम संपतो. And see, similarly with the Lord, don't tell the Lord, Lord, I have done 3,99,340 जप, अभी क्या करना? बोलेंगे तेरे जब तेरे पास रखो. ज्यावेळेला प्रेम येतं तेव्हा तुम्ही म्हणता प्रेमावर मध्ये मोजमाप नसतं, करत जातो मला. आणि ते आपलंच म्हणून तुझ्या म्हणे स्वांत सुख आहे. स्वतःच्या आनंदाचं करतोय. मला तुझ्याकडनं काय नको बाबा, हे घे. आणि मग देव म्हणतो तुझ्याकडे मला काहीतरी माग ना, काहीतरी म्हणजे आम्हाला देव, आय हॅव टू कीप यू इन माय डेट. मला तुला माझ्या ऋणात ठेवायचं, मला काही नको. ज्यावेळेला योग्य वेळेला त्यावेळेला बघू. जेव्हा प्राण ते त्यांचं निघाले तेव्हा काय ते म्हणजे इतना तो करणं स्वामी, जे प्राण त्यांचं निघालं. ज्यावेळेला खरं माझं प्राण जाईल त्यावेळेला तुम्हाला समोर येऊन उभं एवढंच माझं म्हणणं. का आई दर्शन होऊ दे, स्पर्शन होऊ दे, संभाषण होऊ दे, सगळं होऊ दे ईश्वराचं. पण ज्या वेळेला आपल्या मनात ती भक्ती उत्पन्न होत नाही जोपर्यंत, आणि तितकं प्रेम पाहिजे तर उत्पन्न होत नाही. आणि प्रेम, खऱ्या प्रेमाचं हे काय, सॉरी, व्हॉट इज द रिअल डेफिनेशन दॅट यू हॅव स्टार्टेड लव्हिंग द लॉर्ड? हाऊ टू टेस्ट? व्हॉट इज द टेस्ट? टेल मी. सांगा आता, तुम्ही सांगा. तुम्ही खूप बोललोय तासभर. टेल मी दॅट आय से आय लव्ह द लॉर्ड. आहे ना, सगळे गायब कसे झाले? आहे ना सर, सगळे सबके मुख गायब हो गए, खाली मुझे दिख रहा है. What is the test to show that your love for the Lord is there or increasing or is there? काय आहे? कसं, how you for us only, not to others. We become more quiet. प्रेम असतं का शांत होतो का? सर वी थांब नवरा बायकोचं प्रेम नाही, आपल्या देवासाठी आपलं म्हणतोय. Yes, we become more quiet. And we lose all our anger with them. All those tendencies reduce. Okay. But see, you're on the right track, but you're not giving me the answer which I want. You're on the right track, no doubt. Anyone else, Divya? So we become a little more empathetic towards others also, because we see a reflection of God in them. So rather than
yelling at them or telling them something very harshly, we'll try to convey the same thing in a very polite manner and in a respectful way. नाही नाही, what earlier what told right, जे जे भेटी जे भूत त्याचे माने भगवंत. So I come across, I see the Lord in him. So when I see the Lord coming in form of a guest, in form of a relative, in form of a friend, client, whatever it is, then my attitude totally changes. भगवंत ज्या रूपात येतो, ही कॅनॉट कम इन फिजिकल फॉर्म, तो त्या रूपात येतो आणि तो मला मदत करतो. कुठल्या रूपाने कोण येतं आपल्याला काय माहिती. आणि मग जी व्यक्ती आपल्याला भेटेल ते म्हणाला, भिकारीला भिकारी असेल त्याच्या साईबाबाच्या पोचत आहे, तुला काय द्यायचं नसेल तर देऊ नको, पण वसा वसा त्याच्या अंगावर ओरडू नको. प्रेमाने सांगतात, बाबाने माझ्याकडे काय नाही, पुढच्याला भेटलं की काय आपल्याला नवूनच घेऊन मी अथॉरिटी अधिकार कोणी मला दिला नाही की दुसरा आरडाओरडा करायचा. कोणी अधिकार दिलाय? त्याचं पण पर्सनॅलिटी आहे, तो पण माणूस आहे, त्याचे पण व्यक्तिमत्व आहे, त्याला पण इन्शुरन्स केले. त्याच्यातून माझ्यात फक्त फरक असला तर थोडाफार आर्थिक परिस्थितीचा फरक आहे. फायनान्शियल मे बी यू आर वेल ऑफ इज नॉट, so that doesn't give you authority to shun him. No, no. Ridicule him. So that love automatically comes with you, that you start loving, as Ramakant also said, that your negative thoughts automatically reduce and the positive vibrations in you start reflecting outside in the outside world. And that is the test. If you see anyone and if there is love for them, you see the reactions of the other person also. If you, I don't know whether I read in one of the steps, there was a book known as How to Influence Friends. How to Influence Friends, by Dale Carnegie. One book is there. In that what it says, that each one of the person is very anxious to tell something about himself. You be a silent hearer, listener. वो क्या बोलतो आपका, वो बोलता है, काल ना माझा काल मी झोपलो होतो ना, माझा डावा कान दुखायला लागला, तर हा सुरू करतो दुसरा म्हातारा. ते तर काहीच नाही. मग तुझा डावा कान दुखला, माझा उजवा पाय मांडीला मुंग्या आल्या, मला चालताच येत नव्हतं. तिसरा म्हणतो काय, मी उठलो तर मला चक्करून मी पडलो. कधी तो कॉम्पिटिशन करू मान, तुम्हाला काय आणि तुला काय. पण कोणी काय सांगतो त्याकडे लक्षच नाही की आपण फक्त यू सी ना इन आर कॉन्व्हर्सेशन, इफ यू गो इन आर रेडी कॉलिकल कॉन्व्हर्सेशन विथ आर near and dear ones, when they start conversing, आपण आपल्या उगच मध्ये दाम ठेवतो. तो सांगतो तर ऐक ना गपचूप. माझी आई इतकी कडक होती ना, ती काय करायची माहिती का, लहान असताना मला मारायची घेऊन. तुला फक्त मारायची, माझे वडील मला चटका द्यायचा, हाताला चटका. तुला विचारलं का तुला आता कोणी चटका दिलाय का? तुझं why you are bringing yourself always in the picture. Learn to listen to other person without bringing yourself in. No, प्रत्येक बाबतीत आपल्याला स्वतःचे कोरिलेट करायला पाहिजे असं नियम आहे का? Is there a cardinal rule that everything which happens I have to correlate it with me? Is it there? No. Sometimes you have to be impartial. I mean, just a listener, silent listener. आता पण ऐकून घ्या ना, त्याचं ऐका, हो छान झालं. आज लोक काय झालंय की आजच्या जगात कोणी ऐकणारच नाहीये, फक्त ऐकणारच लोक जास्त. There are very few persons who are listeners. And those who are good listeners become influential people in life, famous people. Start listening to others first, and no one is interested in a very useless life. कोणाला तुझ्या आयुष्यात इंटरेस्ट आहे? कोणाला आहे का? Everyone is interested in his future. प्रत्येकाला आपल्या भविष्याची काळजी आहे. तुमच्या आयुष्यात कोणाला काही घेणार नाहीये. तू काय तीर मारला, मी लहान असताना काय केलं माहितीये का? काय केलं, झाडावर चढला, सगळं काय केलं? Who is interested in the life? No one. Everyone is interested in his or her future, his life. पण आपल्या आयुष्यातला वेळ घालवायचा, ते परत मागचं सगळं भविष्यातलं काढायचं काही गरज नाही ना. म्हणून संन्यासाला सांगितलं, संन्यासाचं पूर्वाश्रमचं आयुष्य का विचारू नये? कशाला ते घेऊन करायचं काय आपल्याला? तो कुठल्या जातीचा होता? ब्राह्मण होता, क्षत्रिय होता, शूद्र होता, कुठल्या जातीचा होता? ज्यावेळेला संन्यास धर्म करतो हे सगळं बाहेर मागे पडतात. कारण नसताना ज्यावेळेला आपल्या प्रेमाचं प्रतीक हे कसं दिसतं की ज्यावेळेला आपण जे भूत त्यांचे माने भगवंत ईश्वर स्वरूपच माझ्याकडे आलेलं आहे, ईश्वराची कृपा आहे, त्यामुळे याच्या माझी भेट होते. ज्यावेळेला ईश्वर सगळीकडे आपल्या कृतीतनं आपल्या आयुष्यात तुमचा हात दिसायला लागतो, त्यावेळेला ते प्रेम वाढलं असं सांगू.
ईश्वराचा हात सगळीकडे, फक्त आपण लाईक गुरुले टोल्ड वी आर नॉट अलर्ट अँड विजिलंट टू सी दॅट. आणि म्हणून ते म्हणते दिस इज ओके. Practice becomes easy when it's seriously carried out with reference for a sufficiently long period of time. आता आपली प्रॅक्टिस काय झाली आहे सांगा बरं. If you have more intensity, then that long period can be reduced. नाही, this aptly applies to drinking tea in the morning. क्या प्यायचं. Practice becomes easy when seriously carried out. Right from a child, रोज सुबह को चाय चाहिए, बस खत्म होगा उधर बात. झोपेत उठले की आधी गॅसकडे जाणार, त्याला गॅस लाईटर लावणार आणि चहाचं पाणी ठेवणार. सिरियसली त्याचा आनंद नाही, काय नाही. रोज आपण मेटिक्युलसली करतो, बाकी सगळं एखादी अंगावर राहील, बाकी सगळं राहील, पण चहा पिण्याचं सोडणार नाही. कारण जो जे पितात त्यांना माहितीये, जे नाही पितात ते आनंदी आहे, चुकेल. पण असं कुठलं तरी एक आयुष्यात असं असतं की ते म्हणून जप असा यायला पाहिजे. मी आता चुकीचं उदाहरण दिलं, पॉझिटिव्ह. ज्यावेळेला जप आपला रेग्युलरली कंटिन्युअसली सहज व्हायला लागेल, तो अजपाच्या फोन जाईल. मग आपल्याला जप करायची आवश्यकता नाही, जप आपोआप ऑटोमॅटिकली होत जाईल. तो इतका आत इतका बिंबवायला पाहिजे. सो मच हॅव टू इन्स्टॉल दॅट इन युअर हार्ट दॅट जप विल ऑटोमॅटिकली हॅपन. आणि आपल्याला इतका वेळ असतो, तुम्ही मला सांगू नका फालतू गोष्टी की आम्हाला वेळच नसतो. भरपूर वेळ असतो. We have got lots of time. When you're going walking, going for purchasing, having a bath, doing brushing your teeth, ते पण चालेल. नामस्मरणाचं चालेल. मनात मग याच्यानं कुठं मोठ्याने म्हणायचं नाही, तर फुर गेल दात घासताना तसं नका करू. म्हणजे दात घासताना मनातल्या मध्ये तोंडाने नाही घ्यायचं, कधी करू शकतो ना. वेळ आपल्याला आहे भरपूर, आपलं त्याचा वी हॅव टू रेग्युलेट दॅट टाइम प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू अस. ओके. Now next chapter is what? Aids to love divine, magic of satsanga. We'll take it. What's the time? 6:16. Okay, we'll take it next time. Yes. Anything you have to add? Divya is recorded, hopefully. Yes, sir. Did the test recording also. Yeah, very good. And again, congratulations to Aditi and Bharat. Thank you, sir. To tell them from our behalf, on our behalf, right? Okay. Yes, sir. Congratulations to both teams. Both. Congratulations to Aditi. We should take the place today. Congratulations to Aditi. भरत को तो विश किया मैंने. Aditi. वो सबसे पहले मुझे पता भी नहीं था कि रिजल्ट आ रहा है. शी ओनली मैसेज रिजल्ट आया क्या करके. मैं बोली नहीं अभी तक. नहीं, स्कूल में ऐसे माइन इज अ न्यू स्कूल सर, एंड दिस इज द फर्स्ट बैच ऑफ 10th स्टैंडर्ड. मतलब अगले साल बोर्ड नहीं है, अदरवाइज अभी 9th से 10th फर्स्ट बैच गई है. एंड वी रिसीव्ड अ मैसेज ऑफ सम अदर चाइल्ड 12th का रिजल्ट आ गया करके, एंड 10th का दोपहर पाने वाला. आई मैसेज दिव्या, क्या यार आज रिजल्ट बता रहे करके. तो शी सेज मुझे नहीं पता. मैंने कहा चेक ऑनलाइन आज दोपहर को 2 बजे करके, एंड आई फॉरवर्डेड द मैसेज. वी हैड 4-5 चिल्ड्रन विद इन आवर विजय's branch. So that is how she came to know. तो उसके बाद भरत वेंट टू स्कूल, उसके सारे दोस्तों के साथ दे चेक्ड इट ऑनलाइन एंड ही केम बैक. Okay. तो इसी ने मेरे को बोला कि देख ले क्या है. मैं बोली ठीक. उसका पढ़ाई कौन देता था वैसे? भरत का मैं ही लेती थी सर. अरे वाह, वेरी गुड. बस उसको मतलब श्रीनिवास अन्ना के बेटे का भी आया, अद्वैत का. श्रीनिवास अन्ना का बेटा आईसीएसई में था. वो 85 ना 82 how much? 82. हाँ, कल्याण में आईसीएसई बोर्ड. तो इस बार बहुत सारे बच्चे थे 10th में. मतलब पटली में हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army,
courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values, within and without us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. Seeking the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May the grace and blessings to us through the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords and devotion to the people. It's devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Hare Om.